너무 가슴이 아픈 민족끼리 Although with the same world, 전쟁으로 인하여 굉장히 어려움이 있었고 and through the war there were so many 많은 difficulties, 남자들이 죽어서 과부들이 많이 and many men 생겼고 died. 제가 또 빨리 하기 전에 넘는데 그래서 예 됐네요. 좋습니다. 이어서부터 하겠습니다. 제가 옮길 수 있네요. 감사합니다. 예, 그래서 이 가난 속에 우리가 있었는데 And so we were under this poverty. 1970년도에 In 1970s, this poverty. 이게 바로 새마을 And 운동이었는데 there was a movement called the 새마을 운동, New Village Movement. 그때 우리 국민들은 이렇게 And 생각했습니다. that's how our Korean people thought. 우리 세계에서 제일 가난한 나라에서 태어났다. We are born in the poor. 그럼 우리 Put our parts 정부가 가난해서 together. 우리에게 돈을 못 줘도 And although the government cannot supply us 온 with money, 국민이 그냥 길거리에 놀고 있는데 and though there are many people wandering in the 그냥 streets, 쓰레기 challenges, 또 우리가 하수구를 만들고 let's make the sewage lines. 우리나라를 바꾸자. Let's change our country. 그 새마을 운동을 통해서 국민들이 And we believe that we can do this. 있었습니다. Though there are many opposings, 막 이거 이 차도 없는데 불 건지고 외국인 깎을 걸 생각하니까 we should not make these roads. Strength together. In Korea, we don't have coffee 커피가 한 crops. 그릇도 없습니다. I have never seen a coffee farm. 케냐에서 에티오피아에서 또 여러 나라에서 커피를 So 수입해서 from Kenya, from Ethiopia, in the third largest coffee exporters. 여러분이 수입을 해서 However, we import from Saudi Arabia, export them. 세계 1위의 나라를 지배했죠. 30 years ago, it was an LG has become number one in the world. 지금도 It seems like Japan is more 저희들은 advanced. 생각하기를 However, we 우리가 think 일본을 앞설 수 있었던 것은 reason why we can advance the economy, 정신력이었습니다. it was the mindset. 우리 일본하고 우리하고 붙으면 우리가 이겨요. But if we put 삼성이 세계적인 회사가 될 수 있었던 reason 것은 why, 계속 what is more 시켰다고 하는 important 이야기를 들었습니다. was able to develop our 우리는 전사 country. 4개월이나 We have 있습니다. 4 months of cold civil. zambia처럼 구리도 많이 난 것도 Not like 아니고 Zambia where we have copper. 이거는 콩고나 콩고 미주처럼 우리 기름도 별로 없고 And like Congo and DRC Congo, it's not like we have 보츠와나처럼 petroleum. 다이아몬드도 별로 It's not like 없고 Botswana, we have like diamonds. 정말 우리 잘 살 수 있는 조건이 없지만 There's no condition for us to live 오늘 우리가 well. 경제 성장을 할 수 있는 이런 나라를 만들 수 있었던 But to 것은 able to become the most prominent country in the 마인드에서 world, 있습니다. it was from the mindset. 한국에 오신 장관님이 저한테 물었습니다. 1% is 터널을 mountains. 뚫고 다리를 놓은 거죠. So we had to make tunnels and 이 bridges. 교림도 평지가 아니에요. Everyone, this road is not 터널을 on a 뚫고 flat 나온 land. 다리, In Korea, 긴 다리, 짧은 다리 3만 개가 있다고 합니다. 35,000 long and short bridges, 35,000 bridges in Korea. 부룬디에 대한 부분에 대해 제가 자료를 좀 수집해봤는데 그리고 케냐입니다. And then Kenya. 아까 화살표봤지만은 그래도 케냐가 지금 제일 이렇게 곡선을 지금 치달고 있습니다. As you see, Kenya has a still gradual 가장 increase 아프리카에서 of 가능성이 economy, 있는 나라입니다. 지금. which means that it has a possibility in Africa. 자, 우리나라를 한번 보십시오. But look at our country, to $35,000. 인류 역사상 Achieved this much. 우리 50년 전에 자동차 하나도 만들지 못했지만 In 50 years ago, we did not even make a single 지금은 car. 자동차 생산 세계 4위입니다. We are fourth largest automobile industry in the world. 반도체, 철강, 그리고 IT, 전자 세계 1위고 And steel, IT, and all the ship manufacturing. 전자제품도 세계 And number one in the 배 만드는 world. 것도 세계 And making 1위입니다. the ship is number one in the 자, world. 그래서 이 도표를 보시면 2015년도에 And if you see this chart in 수출 2015, 세계 6위의 나라가 됐고요. we have become the sixth largest exporters. 자, 2달 전에 And 2 months 미국의 ago, 통계 회사에서 세계 경쟁력의 국가 순위를 정했습니다. from the report of USA, they have chosen the most prominent countries in the world. 경제력, Now this requires 그다음 economy 외교, and foreign affairs 국민들의 그 마인드, and the mindset of the 여러 nation. 가지를 종합을 해서 And when they combine all together, 그 나라의 세계에 영향력을 주는 나라를 and 정했는데요. which country is the most influential country? 보다시피 미국, 중국, 러시아, 독일, 영국, Overcomes 일본을 France. 이겼습니다. We have overcome Japan. 이스라엘을 We 이겼습니다. have overcome Israel. 자, 이렇게 될 수 있었던 것은 Reason why it became like this. 바로 오늘 이 마인드의 청소를 하고 도를 We 포장을 clean 하고 up our country 힘을 and fix 합쳐서 our 하는 country. 동안에 And as people work 제가 together, 깜짝 놀라는 것을 일을 했죠. we have a Cheonggye stream 똑같은 in 요남소가 Korea. In the same place. 박수 한번 주십시오. Why don't you give applause for this? 예. 국민들의 마인드가 이렇게 바뀌었습니다. And the mindset of the nation have changed. 이게 70년대 신사동인데요. This is Shinsa district 저 in 멀리 Korea, 한강이 Seoul. 보입니다. And far there will river. 예, 2015년도에 이렇게 This is the 바뀌었습니다. same area in 2015 today. 예, 이게 서울의 제일 중심에 있는 This is 광화문이라는 Central 데인데 Road in Seoul, which is Gwanghwamun 동상이 Street. 보이죠? If you see the statue there standing, the 14-lane road which goes how the Namsan mountain has changed like this. 송파라는 데인데요. And this is what is called the Songpa district. 예, 이렇게 바뀌어졌습니다. And it has changed to become like this 여러분, today. 이제 7만 명이 들어가는 5,000 for 저 baseball 멀리서 보이는 stadium. 아파트 And the apartments 몇 층처럼 behind, 보입니까? how tall do you think they are?
40층, 50층 They're 아파트. about 40, 50 stories high. 또 키가 큰 건물. It's 123 stories high. 이 우리나라 건설로 만들었습니다. It's made from our South Korea technology. 꼭 한국에 오시면 If you come to Korea, in 18층인데요. Dubai, 168 floors. 한국 건설이 만들어졌습니다. It's made from South Korea companies. 세계에서 제일 긴 다리가 터키에 있는데 It's the longest bridge in the world in Turkey. 이거 한국 건설이 In 만들었습니다. Turkey, this is made from also 이번에 from South 지진이 Korea. 왔는데 Although there was 이 다리가 무너지지 an 않았습니다. earthquake, yet this bridge did not 한국 break. 건설이 만든 걸 알고 And knowing that it was made from 굉장히 Korea, 한국 건설이 주가가 올라갔습니다. and that's why they highly evaluated the Korean. Just give you one brief story, 이 example story. 세진이라는 이 사람의 이야기인데요. It's a story about a young man named Sejin. 어릴 때 모습입니다. This is his 여러분 childhood 자세히 picture. 그림을 보시면 It's so fingered. He doesn't 그리고 have fingers 왼쪽을 also 잘 in the right 보시면 hand. If you look carefully to the left 왼쪽도 side, 보시면은 여기에 발가락이 아니라 손가락이 붙어 있습니다. and if you see to the right foot, there is not a toe, it's a finger. 부모가 이 아이가 날 거라고 어떻게 생각했겠어요? How do you think the parents knew that such child will be born? 이런 불행한 일이 자기 가정에 있을 거라고 Who has a mind and one who does not have a mind. 엄마 아빠는 이 아이를 놓고 계속 너 때문이야 서로 탓하면서 결국은 아빠는 집을 나갔다가 Child by himself, 맨날 우는 때문에 직장도 다닐 because 수가 if you 없어. cannot go to work, 너를 봐주는 시설이 없대. and there's no other place that can take care of you. 아야 네가 왜 이렇게 태어났니? Why were you born this way? 5개월 동안 엄마는 울고 울었다며. For 5 months, the mother cried and cried and 그리고 cried. 생각하기를 And then she thought, 아가야 미안하다. sorry child, 엄마를 용서해라. please forgive your 난 mother. 너를 키울 수가 없어. I cannot take care of 캄캄한 you 밤중에 in the dark, in the 바로 night. 요 포대입니다. 요인데요. And this was the 이 actual time. 아이를 길가에다가 버리고 엄마가 도망을 났다. She threw this child on the road and she ran off. 얘가 응애 우니까 And then the baby was crying. 사람들이 처음에 고양이가 우는 줄 And so at 알았대요. first people thought it was a 이상해서 cat. 가보니까 이 애가 울고 있는 But when they went 거예요. nearby, they saw a baby crying. 그래 그 사람이 The baby was taken to orphans. 저 여러분 보다시피 오른손 오른 Hope like this, how 그대로 miserable. 사랑받아야 될 이 아이가 A child be feeling grudgeful 그런데 이 아이의 for his 행운이 mother and father. 찾아왔습니다. But there was a lucky day, fortunate 이 thing. 고아원에 자원봉사하러 오는 분이 있었는데 There was one woman who comes and 일주일에 will do volunteer 이 work. 세진이를 보고는 And seeing this 그 child named 부모가 Sejin, 버렸다는 걸 알고는 knowing that the parents 이 forsook 아이가 him, 나중에 크면 얼마나 불행할까. how miserable this child will 집으로 grow up. 돌아가서 1년 동안 남편을 설득했답니다. And went to her home and persuaded her 그리고 이 husband for 1 year. 아이를 자기 아들로 입양을 시켰답니다. And said, 또 오른 왼편 다리도 이럴 수가 없는 거예요. 손가락에 붙어 있어가지고 and the left leg is also unusable because it cannot stand with the finger sticking 그 out. 두 다리 다 자르고. So they asked the child to stand up. 세진이야 엄마 나 못 일어나. And so the Sejin cried, 다리가 Mom, 너무 I cannot get 아파요. up. Mom, my leg 자꾸 hurts. 넘어지잖아요. I'll continue to fall. 엄마 야 그거 생각해봐. But the mother said, 너 that's, 그럼 평생 목발 쥐고 다닐래? think about it. Do you want to live like this, 너 not able to 휠체어 walk? 타고 다닐래? Or are you going to use a wheelchair or rest of your legs? 네가 얼마든지 다른 길 다닐 수 있어. You can then be able to walk like others. 여러분 수천 번 수만 번 넘어졌지만 Thousand times he has fallen, 그저 사고를 but through deep 또 thinking 도전, and through challenging 또 교류된 마음 and through exchanging 이 hearts, 한 아이를 바꿀 수 있었다는 was 거죠. able to change this son. 여러분 정상적인 다리를 가지고 10km 못 Even 갈걸요. with the normal legs, can you run 10-kilometer 저 marathon? 다리로 10km를 갔고요. With such legs, he 그리고 ran 10 끊임없이 kilometers 도전을 after 3,870 meters of Rocky Mountain. 도전 정신이죠. He challenged, 그래서 미국의 언론에도 나오고 and he was exposed in the 한국의 media 언론에서도 나오고 and in Korea media. Challenged in swimming. 그래서 수영을 배워서 19년도에 영국 3개를 땄다고. He wins 3 gold medals. 이렇게 많은 금메달을 땄습니다. He won so many gold medals like 우리나라는 this. 스포츠 강국인데요. Korea is strong in powerhouse of 금메달을 sports, 따면은요, and if you win the gold 연금을 medal, 줍니다. they give you pension. US 달러는 400달러를 줍니다. They give you 골드는요. 400 US dollars 매달 every month. 죽을 때 달러. And the silver medal is 동메달은 $20. $100. Bronze is $100. 엄청 메달을 많이 땄습니다. And he had won so many medals, 연금도 엄청 많이 받습니다. so many pensions. 그리고 University 자, 엄마하고 같이 찍었습니다. is a picture with his mother. 여러분 생각해 봅시다. Think about this. 얘를 낳아준 엄마는 어디 갔습니까? Where is the mother that bore this child? 왜 맨날 울었습니까? Why did she cry every day? 왜 자기는 불행하다 했습니까? Why she thought this was a misery? 여러분 불행은 행복은 마음에 달렸습니다. For you to be under misery or success and failure 부자 depends 가난 on your heart. 마음에 달렸습니다. Wealthy or poor, it depends on your 바로 heart. 그 마음을 가리키는 게 마인드 And to 교육입니다. teach that heart is mind education. 그러니까 But because she has the mindset,
상을 바꿀 수 있는 She 거죠. was able to change this child. 한국을 바꿀 수 있고, She was able to change 가정을 Korea, 바꿀 수 있고, change family, 국가를 바꿀 수 change 있고, a nation, 직장을 바꿀 수 change 있는 your company. 마인드 교육. It all depends on this mind. 아프리카 케냐에서 제일 먼저 시작합시다. And let's begin this here from Kenya. 국가 차원으로 시작합시다. Let's do a national mind 교육부에도, education. 청소년부에도, 조정청도, 경찰청도 우리 모두가 학교에서, 가정에서 오늘 여러분 앞에 마인드 강연을 할 수 있어서 감사합니다. I'm very grateful to have this opportunity to share this with you. 아프리카 마인드로 아프리카의 최고의 나라 케냐를 바꿀 수 있습니다. With the mind, let's make Kenya the 감사합니다. leader in Africa. Thank you, everyone. Thank you very much. Let us give Dr. Helmut Klebe a big round of applause. We believe that through this program, we are also able now to have with us also the government officials from different ministries. And this time we have from the Ministry of ICT and Digital Economy, the representative of the Honorable Eliud Owalo is going to come out and welcome him with a big round of applause. Maritime, Secretary, Ministry of ICT and Digital Economy. And I will, if you allow me, let me show by your waving. Thank you. The founder of International Fellowship and Mind Education, bishops present here, Kenya government officials present, visiting dignitaries from across the world, ladies and gentlemen. It is a privilege and great honor for us, which marks a major milestone in the development and adoption of mind education in Kenya and indeed the whole world. As a ministry, we congratulate you, Reverend Dr. Oksu's launch with the government in the broadcasting sector through the Good News Broadcasting System, GBS, continues to offer Kenyan Christians excellent quality broadcast content, thus helping raise a God-fearing nation. Besides, GBS TV has created jobs for deserving Kenyans and is helping grow our country's broadcast skills, set through training, internship, and mentorship of upcoming broadcasts. Gathered here this evening for the launch of We are gathered here this evening for the launch of yet another key project by the International Youth Fellowship, the National Mind Education Program. As we unveil this unique initiative, is controlled by the mind, making it the determinant of our everyday life. It is therefore very important that we orient our minds properly. Right education and value system. Economy fully supports the national mind education in society through the content that we feed our audiences. Media and social values. We are therefore excited as a ministry that International Youth Fellowship through the National Mind Education Program, positive social and human value program, we will be able to raise better balanced Kenyans and nurture a value-driven Kenyan society. Distinguished guests, ladies and gentlemen, our ministry's broad mandate is to formulate, administer. In October last year, through Executive Order Number 1 of 2022, the ministry's mandate was expanded to include digital economy. The addition of the new mandate was in recognition that Kenya was increasingly becoming
knowledge-based economy. With this recognition, our ministry is implementing several flagship projects, among them the international broadcast and the Kenya without the support of partners. We therefore invite established institutions like the International Youth Fellowship and GPS to partner with us in some of these projects. I'm glad it's broadcasting and are enrolled. As a ministry, we engage you to expand the initiative to benefit more young Kenyans. Reverend Dr. Ok Su Pak and the entire International Youth Fellowship fraternity that the Ministry of Information, Communication and the Digital Economy will continue partnering with you in the journey of making Kenya a better country. Thank you all. Good evening and God bless you. The director with a big number of applause. For our participation in this evening launching ceremony. We have come to the end of the ceremony, but then before that, I want to ask other participants that you can exit through that door and you will be served from our side, and then our guests who are together with us here can place. So please, ladies and gentlemen, please, you can exit through the door, and then we're going to continue the program with our invited guest. Thank you very much.